Hi everybody, Eve Harow, Director of Tourism and Education for One Israel Fund. I'm standing on a hill overlooking the community of Beit Hagai. We are coming up to Rosh Hashanah, the beginning of the new year, a time of introspection, a time of prayer, both on an individual level and on a national level. We are also coming up on 30 years since the Oslo Accords were signed. The Oslo Accords that took some form of coexistence and in the end destroyed the lives of many of the Jews living here in Yehuda v'Shamron and also hurt the Arabs living here. So now we have Area A. We're looking here on the outskirts of Hevron that has grown tremendously, incidentally, and has also become a tremendous terror base for the Hamas. And behind me, the small community of Beit Hagai. And it's not just by happenstance that my videographer, Josh Fleischer, who's behind the camera so you can't see him, and I are here today. Just a few days ago, the family of Batsheva Nigri got up from Shiva. Batsheva was on her way to work in Efrat as a kindergarten teacher when she was murdered on the road just below us, just outside her community, with her 12-year-old daughter sitting by her side. It's not the first blow that this community has suffered. There are 120 families here who are holding the line right up to the south part of Hevron. This is something that is so incredibly important. This area of Yehuda, mentioned in the book of Joshua, in detail, the towns that are mentioned here, Ma'on and Carmel. I'm looking at that ridge over there at Ma'on and Carmel. Kain, Givat, Timna, Chalchul, just on the other side of Hevron, and of course, Hevron itself. This is a land that was given to us a long, long time ago. And this happens to be in the area of Judah. Judah, who's the king, from whom King David comes from, and the Judean kings, and the name Judea and Judaism. And this is a call for leadership. This is a time period where we need strong leadership, both religious and political, to try and undo the terrible damage that the Oslo Accords have wrought on all the people living in this area. We can't bring back the people like Batsheva, the much beloved Ganenet and mother, who's now gone, but we can prevent this from happening anymore. Josh and I are here to talk to the people in Beit Hagai, to talk about their youth village. Let's meet the community of Batsheva Nigri and see the life and their dedication to the land, to the people, and to the Torah. I'm with Moti Herskovitz, who's the CFO of the youth village here in Beit Hagai. אז מוטי, תספר לנו קצת על הכפר. כפר הילדים והנוער של בית חגי בעצם הוקם לפני 35 שנה על הגבעה הזאת ששימשה את היישוב הזמני של בית חגי. חיפשו בעצם להקים מפעל של חסד, לעשות טוב לעם ישראל, והמקימים של היישוב החליטו להקים כפר ילדים ונוער, לטפל בנערים שמגיעים ממשפחות רווחה, משפחות מצוקה. מכל רחבי הארץ. מכל רחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון, בגילאים 13 עד 18. בעצם הנערים נמצאים פה במודל של משפחתונים. כל 12 נערים יש להם משפחה שמגדלת אותם יחד עם הילדים הפרטיים האישיים של אותה משפחה, ובעצם יש להם עוד 12 ילדים שהם מטפלים בהם, מגדלים אותם, מלמדים אותם איך בית אמור להיות. זוגיות, איך רבים ביחד ומשלימים. זה נורא חשוב. כן. הילדים בעצם גם לומדים פה בבית הספר, הם רוכשים מקצוע שיכולים אחר כך לעבוד בו. יש מגמה של מסגרות, מגמה של נגרייה, ובעצם מה שאפשר לראות פה, גם מגמה של חי וצומח. בעצם יש פה חוות סוסים כמו שאתם רואים, שהילדים בעצם עושים רכיבה טיפולית עם מדריכים מוסמכים, שבעצם מלמדים את הנערים מה זה אחריות יומיומית לטפל בסוסים, להאכיל אותם, לנקות אותם, להוציא אותם לטיול, ובעצם זה מעצים את הילדים, מגלה את הכוחות שחבויים בהם. יש לנו פה גם דיר כבשים עם 100 כבשים, שהילדים כל יום באים, מאכילים אותם כמה פעמים ביום, מנקים אותם, ובעצם הילדים מזה מוצאים את כל הדברים הכוחות העצומים שיש בהם, שעד היום לא התייחסו אליהם. הרבה נערים שבבתים שלהם
לא התייחסו להם בצורה ראויה. הילדים האלה נבלעו, שמו אותם בצד, ובעצם פה בכפר הם צומחים. יש לנו פה גם עוד סיפור נפלא, שאחד הנערים שגדל פה בעצם סיים את הלימודים בכפר, התגייס לצבא, לשירות קרבי, ובעצם היום הוא משמש הרבש"ץ של היישוב. הוא אחראי על הביטחון ביישוב. מבחינתנו זה הצלחה. נער שהגיע בצורה מסוימת ומבית לא כל כך טוב, ובעצם צומח ומוציא ממנו דברים נפלאים. הוא שומר על היישוב. כן. כפר הנוער, כמו שאמרתי, כבר פועל 35 שנה, למרות כל האתגרים הביטחוניים. ולמרות האתגר שבזה, אנחנו רואים בעצם זכות, וגם מי שמגיע לפה רואה זכות להיות פה בחלק מההתיישבות. בעצם מה שאנחנו גם רואים פה זה פינת חי, שכמו שאתם רואים, היא כבר הרבה שנים כל הזמן מוסיפים עוד חיות, ועכשיו אנחנו במגמה להרחיב אותה, את הפינת חי, ולשדרג אותה, לפתוח פה איזשהו מקום אזורי לטיפול בבעלי חיים. והרעיון שלנו גם שנערי הכפר הם אלה שיבנו את המקום. כמו שאמרתי, יש לנו פה את המסגריה ואת הנגריה. אנחנו רוצים שהנערים יבנו את כל המתחמים פה בעצמם, שיהיו שותפים בעצם למה שהם אחר כך משתמשים בו, ואין דבר יותר נפלא מזה. אז מי מטפל בהם שהבנים לא כאן? בעצם מי שמטפל בהם זה אביחי קוראים לו. אביחי לפני 15 שנה היה פה משפחתון, היו לו בעצמו... הוא היה אחת מהמשפחות פה בכפר שגידל וליווה 10 נערים. היה לו חלום להקים דיר כבשים שיהיה טיפולי בעצם. הוא זיהה שזה מקום טוב לפתח את הנערים. ולפני 10 שנים בעצם הקמנו פה את הדיר כבשים. יש פה 150 כבשים. ואביחי מגיע לפה יום-יום, גם כשהנערים לא נמצאים פה. הוא מגיע לפה בשבתות, הוא עולה מהיישוב, הוא גר ביישוב בית חגי. הוא עולה מהיישוב עם בגדי השבת שלו, מטפל, מאכיל, מנקה, ומיד חוזר לבית כנסת עם ידיים ובגדים מלוכלכים. ובעצם אנחנו רוצים להרחיב פה גם מעבר לדיר, גם לבנות פה כלבייה, שיבואו לאלף פה כלבים, וכל הדברים האלה בעצם זה בשביל הנערים, לחפש עוד דרכים, איך אפשר לקדם אותם, להעצים אותם, ולעשות להם רק טוב עם הרבה חום ואהבה. I'm here now with Chana Musai, who's lived in Beit Hagai and worked at this youth village for over 36 years. She's going to share a little with us now about life in this community and the importance of this place. Hi, thank you. I've been living in Beit Hagai over 36 years. We came to live here because we wanted to be in a place that has a meaning, that's doing something for Am Yisrael and Eretz Yisrael. And I began working in the youth village 35 years ago when they opened the youth village. Beit Hagai is called Beit Hagai after 4 boys that were killed in Hevron near Beit Hadassah. Hanan, Gershon, Yaakov, and Yoshua Saloma. And their friends basically built Beit Hagai and wanted to commemorate their memory in the youth village and the settlement of Beit Hagai. And the youth that come here come from all over the country. And we accept boys that are only through the welfare department, that are sent to us by the social workers, by the court. We try to give them a better life, help them become better people and better citizens that will contribute to this country. And it's an honor. So Beit Hagai was established in a life-loving reaction to a terrible thing that happened, which is what we see. We see this in Israel, you and I, all the time. And specifically this community has suffered tremendously, I would say, over the years from terrorism. You have 120 families living here, and you really have a community in the fullest sense of the word. But it's not so simple.
as someone that lives here, I think it's amazing that we have 120 families, because the life here isn't simple. People travel on the roads, which when you live here, you don't think about it. But when something happens, it comes into your head. You start worrying about your family, worrying about people that you know that travel on the road. My son was wounded 21 years ago in this area, not on the road, but in the area of Bani Naim, in a field of Jews. He stepped on a mine, and for the last 21 years, thank God he's married, he has children, but his life has been very, very hard. We've been with him in this whole way, but in Beit Hagai, we've had many, many incidents of people killed here on the road, and it makes life harder. But we believe whoever lives here believes in what he's doing. He believes that what we're doing is right, and that we're not here for no reason. We're here because we believe it's our right to be here. We believe that we're in an area which is strategically very, very important. We're on a main road between Jerusalem and Beersheba. And basically living here, it's holding the fort. This last incident, Batsheva Nigri's, her husband works here with us. He's a friend, he's a colleague. He was here in the youth village when it happened, when they told him. It makes life harder. But it doesn't mean that people understand that life is complicated, and we try to be able to live through it and with it, and we hope for better times, that we won't have to be worried, that we won't have to be worried about traveling on the road. We don't have to worry when our children come to visit us, and we believe that we're doing something that's true. So when you do something true, you believe in the way and what's happening, and you hope that we'll overcome all the obstacles. The Torah tells us to choose life. We believe deeply that it's this time of year where God decides whether we will be in the book of life or not. There are many, many people around us who would like to see the opposite happen and are doing what they can to ensure that. One Israel Fund has, since the Oslo Accords, done a tremendous amount to secure the people living in Yehuda v'Shomron. But it's more than that, more than just security. We count on their resilience, and we want to build these communities and be built by these communities. They now, in this youth village of Beit Hagai, want to expand their animal corner. They want to bring dogs in so that the boys have more to do and can be built into the men that we know that they can be. And that is part and parcel of what One Israel Fund is, and you can be a part of that as well. I want to wish you all a Shana tova, a Gemar Chatima tova. May we all be written in the book of life. Despite the desires of some of the people around us, we are here to stay.